Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Reading of chapter The Wise Caliph, Class 10, English chapter. Caliph Harun Rashid was very popular with his people. He was concerned about their problems and their welfare. At night he would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad. He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. He was also known and respected for his justice and wisdom. One day, when he was holding court, the Qazi brought two men before him. One of them was well-dressed and appeared to be a well-to-do, respectable citizen, while the other man was in rags and seemed to be a beggar. Along with these two men, a beautiful white horse was also brought in. The Qazi approached the Caliph and said, "O leader of the faithful, I have brought before you a dispute which I have not been able to settle. It is a difficult case, but I am certain that with your knowledge and wisdom you will be able to resolve it in a just and fair manner." "What is the dispute?" asked the Caliph. "These two men are fighting over this horse. Each one of them claims and swears that this horse is his." "Step forward," the Caliph ordered the well-dressed man, "and let's hear what you have got to say." The man said to the Caliph, "O leader of the faithful, I beg you to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth. This morning when I was riding to the city, I saw this beggar limping along ahead of me. On hearing the sound of my horse's hoofs, he turned around and motioned to me to stop. I pulled the reins of my horse. He begged me to give me a ride up to the city gate. He was lame. I felt sorry for him, so I pulled him up behind me on the horse. When he reached the city gate, I stopped and turned round to help him get down. He refused to dismount. I was puzzled and gently told him to get down because we had reached the city gate. He not only refused to get down, instead he claimed that the horse belonged to him. He said that he had given me a ride, and instead of being grateful, I was robbing him of his horse." The Caliph then turned to the man in rags and said, "What do you have to say?" The beggar limped forward and said, "O leader of the faithful, you are the helper and guardian of the poor. You are a wise and just Caliph. Have pity on me and save me from the cruelty and injustice of this rich man. I swear that this horse belonged to me." You must be thinking, like everybody else in the court, how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse. Let me tell you that it is because of this horse that I am in rags. Whatever money I had, I spent on the horse. This morning, as I was coming to the city on my horse, I noticed this man walking along the road. When I came close to him, he stopped me and requested me to lend him my horse, for he was in a great hurry to reach the city. Of course, I could not lend my horse to a complete stranger, could I? However, I decided to help him and let him ride my horse. While I sat behind him, as we reached the city gate, he asked me to get down and give the horse to him. He said that such a fine horse should not belong to a beggar. He ordered me to get off the horse, or else he would force him to get off. He further said that even if I shouted for help, no one would believe that such a fine horse could belong to someone like me. They would only make fun of me. Now, mighty and honorable Caliph, I beg you to save me from this robber and give me back my horse." "I think this case is not very difficult to solve," said the Caliph to the Qazi. "It can be decided in a minute. Tell these men to place their hands on the horse one by one. Let the beggar do it first." When the beggar touched the horse, it winced, as it did not like the touch of his hand. Next, the rich man was asked to touch the horse.
At the touch of the rich man's hand, the horse snorted and neighed with pleasure. This horse belonged to him, pronounced the Caliph. Give the horse to its master. Then the Caliph turned to the beggar and said, You are a liar and wicked man. You tried to rob an honest and respectable citizen. You deserve severe punishment, but I shall be merciful and forgive you this time if you beg forgiveness from this gentleman here. The beggar, realizing that he has been caught red-handed, immediately turned to the rich man and said, Please forgive me. I have been ungrateful. Instead of thanking you for taking pity on me and giving me a lift, I lied and claimed that the horse belonged to me. The rich man, being a kind-hearted and generous person, readily forgave the beggar. Not only that, he took out his purse and gave him a handful of gold coins. Everyone present was highly impressed by this noble action of the rich man. तो ये एक बड़ा अच्छा सा चैप्टर है जिसमें इंसाफ के बारे में खलीफा हारून रशीद के कितने वाइज थे, तो उन्होंने किस तरह से इंसाफ किया, तो ये इस चैप्टर के बारे में पूरा लिखा हुआ है. इसकी ट्रांसलेशन उर्दू की सुन लें आप लोग या फिर लिख लें. खलीफा हारून रशीद अपने अवाम में बहुत मकबूल थे. वो उनकी मुश्किलात और उनकी फलाह बहबूद के लिए बहुत फ़िक्रमंद रहते थे. रात को एक आम आदमी का भेष बदल कर वो बगदाद की सड़कों पे निकल जाते और आम लोगों के साथ घुल मिल जाते ताकि उनकी मुश्किलात और मसाइल मालूम करके उनका हल निकाला जा सके. वो अपने इंसाफ और दानिशमंदी की वजह से जाने जाते थे और उनका एहतराम किया जाता था. एक दिन जब उनकी अदालत लगी तो काजी ने वहाँ के जो शहर का काजी था उनके पास दो आदमियों को लेके आया और उनके रूबरू पेश किया. उनमें से एक ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और खुशहाल अच्छा शहरी नज़र आ रहा था, जबकि दूसरे ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और भिखारी लग रहा था. इन दोनों अफराद के साथ एक खूबसूरत घोड़ा भी लाया गया. काजी खलीफा के पास पहुंचा और बोला कि अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके सामने एक डिस्प्यूट लाया हूँ जिसका मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा हूँ. ये एक मुश्किल मुकदमा है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप अपनी इल्म और दानिशमंदी से इंसाफ करेंगे और जो है वो आदलाना तरीके से हल कर सकेंगे. तो उन्होंने पूछा खलीफा ने कि झगड़ा क्या है, आप बताइए. ये दोनों आदमी इस घोड़े पर लड़ाई कर रहे हैं. इसमें से एक ने ये दावा किया है कि ये घोड़ा मेरा है और कसम भी खा रहा है और कह रहा है कि ये घोड़ा उसका है. तो उन्होंने खलीफा ने अच्छे लिबास वाले आदमी को बोला कि आगे आओ, स्टेप फॉरवर्ड, तो हमें बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो. उस शख्स ने खलीफा से कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरा यकीन कीजिए कि जो कुछ मैं आपकी मौजूदगी में कहूँगा वो सच होगा. आज सुबह जब मैं सवार होकर शहर आ रहा था तो मैंने इस भिखारी को अपने आगे लंगड़ाते हुए, लिम्पिंग मतलब ये कि लंगड़ाते हुए चलते हुए देखा. तो मेरे घोड़े की आवाज़ सुन के वो मुड़ा और मुझे रुकने का इशारा किया. मैंने अपने घोड़े की बागें खींच ली और उसने मुझसे इल्तिजा की कि मुझे शहर के आप दरवाज़े तक सवारी करके बिठा दें. तो वो लंगड़ा था तो मुझे उसको पे रहम आ गया, तरस आ गया, तो इसलिए मैंने उसे ऊपर खींच लाया और अपने घोड़े पे बिठा दिया. जब हम शहर के दरवाज़े पे पहुँचे तो उसने उतरने से इनकार कर दिया और पीछे मुड़ा. तो मैं हैरान रह गया कि उसने नहीं उतरा और चूँकि हम शहर के दरवाज़े पर पहुँच चुके थे तो इसलिए बजाय उतरने के वो ये दावा करने लगा कि ये घोड़ा उसका है. इसने कहा कि मुझे घोड़े की सवारी दी जाए और एहसानमंद होने के बजाय वो उसका घोड़ा लेना चाहता था. तो खलीफा उसके बाद जो कम कपड़े, फटे पुराने कपड़े पहने शख्स था उसके पास मुड़ा और उसको बोला कि क्या कहना चाहते हो तुम. भिखारी लगड़ाता हुआ आगे बढ़ा और बोला, अमीरुल मोमिनीन, आप गरीबों के मददगार और सरपरस्त हैं. आप एक दानिशमंदाना और आदिल खलीफा हैं. मुझ पर रहम कीजिए और इस अमीर शख्स के जुल्म और नाइंसाफ़ी से बचाइए. मैं कसम खाता हूँ ये घोड़ा मेरा है. आप भी दरबार में मौजूद और दूसरे लोगों की तरह सोच रहे होंगे कि मुझ जैसे भिखारी के पास इतना अच्छा घोड़ा कहाँ से आ गया, मैं इतना अच्छा घोड़ा कैसे ख़रीदता और पाल सकता. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बल्कि कसम खाता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है. और
میرے پاس جو ساری رقم تھی وہ میں نے اس گھوڑے کو خریدنے میں خرچ کر دی تھی، تو اس وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ جب میں گھوڑے پہ شہر سے آ رہا تھا تو میں نے اس شخص کو چلتے ہوئے دیکھا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھ سے درخواست کی کہ اپنا گھوڑا مجھے دو ادھار، کیونکہ اس کو شہر پہنچنے کی جلدی تھی، تو اس کو سٹی گیٹ تک جانا تھا، تو مجھے ایک اجنبی کو نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن میں کیا کرتا، میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اسے اپنے گھوڑے پہ سوار کر لیا اور میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ جب ہم شہر کے دروازے پہ پہنچے تو اس نے اترنے سے انکار کر دیا اور پھر بولا کہ ایک بھکاری کے پاس تو ایسا گھوڑا نہیں ہونا چاہیے، تو اس نے پھر کیا ہے مجھے زبردستی اتار دیا نیچے، اور اگر میں کسی کو مدد کو بلاتا بھی تو کوئی میری مدد کے لیے نہیں آتا اور کوئی میری بات پہ بلیو نہیں کرتا کہ اتنا اچھا گھوڑا آپ جیسے شخص کی کیسے مل گیا، تو ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد سب میرا مذاق اڑائیں گے، تو آپ جو ہیں عظیم خلیفہ ہیں، آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے ڈاکو سے بچائیں اور میرا گھوڑا مجھے واپس کر دیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تو پھر قاضی نے بولا، کیلف نے بولا، میرے خیال میں اس مقدمے کو حل کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں۔ خلیفہ نے قاضی سے کہا، اس کا فیصلہ ایک لمحے میں ہو سکتا ہے۔ ان اشخاص کو کہو کہ گھوڑے پر ایک ایک کر کے اپنا ہاتھ رکھیں، بھکاری کو پہلے ایسا کرنے دو۔ جب بھکاری نے گھوڑے کو چھوا تو اس نے جھرجھری سی لی اور اس کے ہاتھ کا لمس اس کو پسند نہیں آیا۔ پھر امیر کو بولا کہ آپ گھوڑے کو ٹچ کریں، تو اس نے جب ٹچ کرا تو گھوڑا جو ہے خوشی سے ہنہنانے لگا، کیونکہ وہ اپنے مالک کو پہچانتا تھا۔ تو اس طرح سے فوراً پتہ چل گیا کہ گھوڑا کس کا ہے۔ تو خلیفہ نے بتایا کہ یہ گھوڑا تو اس کا ہے، اس کو اس کے مالک کے حوالے کر دو۔ پھر وہ خلیفہ بھکاری کی طرف مڑا اور بولا، تم ایک جھوٹے اور لالچی انسان ہو، تم نے ایک ایماندار اور معزز شہری کو لوٹنے کی کوشش کی اور تم سخت سزا کے مستحق ہو، لیکن میں رحم کرتا ہوں اور تمہیں معاف کرتا ہوں، اور یہاں اگر اس وجہ سے کہ اگر تم یہ جو شریف شخص ہے جس پہ تم نے الزام لگایا، آپ اس سے معافی مانگو اور اس سے بات کرو۔ تو اس کے بعد بھکاری نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو اس نے فوراً امیر شخص کی طرف مڑا اور بولا، مہربانی کر کے مجھے معاف کر دو، میں نے احسان فراموشی کی، مجھ پر رحم کرنے اور مجھے سوار کرانے کے لیے آپ کا شکریہ کرنے کے بجائے میں نے آپ سے جھوٹ بولا اور الٹا یہ دعویٰ کیا کہ یہ گھوڑا میرا ہے۔ ایک نرم دل اور سخی انسان ہونے کی وجہ سے امیر شخص نے بھکاری کو فوراً معاف کر دیا۔ صرف یہی نہیں، اس نے اپنا بٹوا نکالا اور مٹھی بھر کر اس کو سونے کے سکے بھی دیے۔ تو ہر کوئی جو شخص وہاں پہ موجود تھا اس نے تالیاں بجائیں اور وہ خوش ہوئے کہ کتنا مطلب یہ کہ اچھا اس کا دل ہے اور کتنا اچھے اخلاق والا ہے، اس نے معاف بھی کر دیا بلکہ اس کی مدد بھی کی۔ تو شاندار فعل سے لوگ متاثر ہوئے۔ تو یہ اس طرح سے یہ ایک سٹوری ہے پوری اچھی سی، اور اس کی ٹرانسلیشن ہے۔ اس کی جو ہے ایم سی کیوز آتے ہیں، شارٹ کوسچن آنسر، سمری وغیرہ، لانگ کوسچن آنسر میں بھی آ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ پھر کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔